Okay, good morning everyone. Let's move on to class. So, last class, which one we discussed? Can you hear me? Hello? Vinistonda, Sarath? Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible. Okay, okay. So, let's move on to here. So, last class, so mostly we discussed what is, right, some of basic functionality and how it will work, and what is print statement and all. So, print means, so if you want to print anything in Python, so this is the function print. Same how we are using, we can use a print function. And so if you want to do something, there is some operations also. There is a we can pass variables list, or we can pass objects, or we can pass a formatter. So formatter means, so mostly we are using ff, right? So f is nothing but, so print with replacement operator. So if you want to print something, we can use multiple ways. Just we can practice. This is very simple only. See here how it will work. Now if I open editor, so any editor, so if you open editor and see here, I am going to print something, right? If you want to print anything, so we are using, so print of x. If you use means, if you want to print anything, print. So see, x equal to 100, it is printing. Now what we are saying, print with print with print with replacement operator. I want to print same values in the, same values in the, like, how I am going to see here, print x value is just, this is the operator I am giving, so x. If you give means, see here, x value is, this is a double quotation started here, double quotation ended here. Everything it is printed as it is. See, if you see here, everything printed as it is. So what is, so there is Python, there is a print with replace operator we can use, this is a flower bracket. So even if I use flower brackets, and so it is printing as it is. Now we are using, see here, dot format, what you want to do. For example, here I want to do dot, so dot format. See here, there is a one function, this is a format. So we can use a string, literal, whatever you want we can pass it, format of, so which value you want to print. I want to print x value, I want to print x value. What is it missing? See here, format, and so format of x, and operator we need to pass, which where I declare only one variable, right? I am not passing anything. So started here, ended format of name, format of name. I want to print only one, right? So here placeholder also we need to print it. I want to view, this is a placeholder 0, and I want to print, so x value, I want to print x value. Now see here, place value. So for example, here I declare one more, y equal to, I given, for example, 200. So where you want to print, so x value and y value is, and the format, this is a placeholder, this is the second I want to print. So here we can use, y value, we can use y value. This is a one way, this is a one way, this is a placeholder. See, 0, first I want to print x value, and the second, this is the y value. Like this we can, how many you have, so those many we can pass it. So 0 after 1, right? 0 after 1 index value. So index value starts with, so 0. So how index value start with here? 0. 0 means first value, 1 means second value, 2 means the same like list.
or else so no need to give same order. If you want to, we can give so y comma x also. See here, y comma x also, whatever you want, so we can pass it. So first value here I given 200, that is y value, and second value I replaced. So that case we can use so y comma, this is nothing but place var, we can use replacement operator, whatever you want we can use it. This is a one way, this is a one way. So this is the one way. Print with the replacement operator. So whatever variables, for example, string, I am declaring one more variable s equal to, I am using devapps. Okay. So this is the 0, this is the 1, this is the 2, right? So whatever you want. So now I am giving order means x, y, I'm giving, and here and string, given string is. So here which is what is the index? This one, third one. This is the 0 position. This is the 1. This is the second position. I hope you got it right. అర్థమైందా? Now see here, x value 100 and y value is 200. Given string is devapps. Now sir, I want to print. So first string means we can give like this also, s comma x comma y. We can pass like this also, x comma y. We can give like this also. So once we set position, once we set this is the reply position, then we can give anyway. That is order and all your wish. Order and all so your wish. Clear, Sarath? So this is the print with replacement operator. Whatever we want, we can give it. This is the format. So this is the format. Clear, Amma? Same way, we can use this is the print format. Percentage means string type, the F means float, D means integer, I means this is like Java format. If you want to print, we can use like this also. We can print, we can give like this also. See here, variable list. We can print like this also. See here, we can print like this also. This is based on your requirement. So based on our so requirement, whatever you want, we can. So simple format. So we are using F shortcut. We can use F also. We can use so F. Here we are using format, right? So instead of that, simply I am giving. See here, simply I am giving print x value is. I am using replay. That is directly I can use and y value. I am using variable name y and string. I am using so what is the variable name? Yes. So if you give like this, first it is treated as this is entire as a string print statement. It will print everything as it is. See here, x value is x, y value is y, and all. So you want to format, right? Replacement operator. Simply we can use so here also we can use dot format. Dot format we can format it. Instead of that one, simply we can give so first f. If we give f means that is format. So that is the replacement. A just format it, x value just replace it x value, y place replace y value, s value replace it. Now see here, x value is 100, y value is 200, and given string is devapps. Both are same only. We can alignment like this also. Simply if you want to, f means here format. F means format. Simply if you give f means format. Anyone any doubt here? That is your wish. Whichever format you want, we can give it. Which is compatible with you, we can give it. So F means here format. So F means for. If you are not giving format means by default it will bring. So Python it is treated as string, and whichever we are passing here, same thing it will print as it is. So I want to print. I want to read my values, right? If you want to read, we need to give replacement, that is the format. If we give f means now it will so treat as, so this is the up to string, and x value it is read x value, and y value read y value print, and s equal to string. That's it. Clear? Clear, Ramesh Sarath? Clear? Okay. Now, Okay, sir, so clear. now very important flows.
So flows is nothing but this is the flow controller. So there is three types mostly in Python we are using. This is basically, so usually we are using, so if you go here, mesh paint, mesh paint. So if you go here, so there is mostly we are using, so three ways. Mostly we are using, these are the ways. So what are those means? This is first one is conditional statement, transfer statement, iterative statement. So conditional statement. So conditional statement means if. So if condition, one is if condition, and the second one is if else condition. See here, these are the conditional statement. If hyphen else, if hyphen else, if else, if else. These are the conditional statement. So these are the conditional statement. This is the simple if statement. So second one is if else statement. If condition is false, what we need to do? If, so el else. So this is next. Second one is this is a transfer statements. Transfer, transfer statement. So transfer statement. Okay. So transfer statement means this is continue break. Whatever you want, we can use transfer statement. Okay. This is the, so this is the break, continue, pass, break. We'll see example. Continue. Third one is pass. Mostly we are using this one. Last one is so iterative statements. Iterative statement. So mostly we are using for statement and while statement. Mostly we are using for and so while. That's it. If you want to iterate anything, we can use. So this is the if statement and if else statement, and this is simply if else statement. This is simply we are calling ladder if statement. And the transfer statement, break, continue, pass. Iterative means I want to iterate multiple times same item. That case we go for and while statement. For and while statement. See here. So conditional statement, transfer statement, iterative statement, if else, if else else statement, break, continue, pass, for while. Now already this is the syntax. If colon, conditional statement means if colon, if condition colon statement, if condition satisfied it will execute, if condition is not satisfied it won't execute. So now I am going to give one example. Here I am going to give one example. See here, for example, name. So name input, input. Okay, enter, enter, enter a, enter string, any string, enter any string. Now so print name. So up to this I have, we don't have any doubt, right? See here, it is asking a runtime, right? It is asking runtime. So name, this is a variable name, input. So input, enter a string. I'm giving string. String means for example I am giving devapps. So now it is printed whatever I passed. Now I want to check if name equal to, if name equal to, for example I given so devapps. If name equal to devapps, name equal to devapps, print. Okay, welcome to, I'm giving so I'm giving placement operator name. Okay, so if you want to print we need to use f, right, format. Now see here, now I'm passing something whatever you have, for example whatever devapps, right? I'm giving something. See here, welcome to devapps, welcome to devapps, whatever you want. Clear? Sharath? Now, for example, I am Yes. running. I am running. So, for example, I am running here. Enter runtime, right? Sharath. See here. So here I am giving Sharath. I am not getting anything. Now got it. This is the condition if statement. If name equal to DevOps,
it will execute the statement welcome to. So that suppose I am giving here Sarit, is it matched? Name equal to Sarat equal to Sarat, true or false? False. False. It won't execute anything. This is very simple. This is a very simple if condition. See here, name equal to hello or whatever you want we can do. Now else statement, else means I don't want, or else I can write one program also. As of mostly I'm using editor, right? We'll write one program. I'm going to, so people are feel like if you want to write any program, so go to here cmd. If you want to write any Python file, how to write? py space py space py space or edit notepad, right? Notepad. I am using so if test dot py, this is my name. We can give any name. This is my file name, and extension should be which one we need to add? Py means Python file. Text means text file. Doc means document file. Excel means Excel file. You know, right? YML file. So if you want to write any Python ss shell means we are using shell file, right? We are using ss file. But here I am using my py means Python file. Now write here whatever you want. Now so name equal to input input enter so any name. I am giving simply whatever you want we can give it. Next, clear, print name, I printed. Next, if name I am giving same thing, right? DevApps colon syntax. Okay, print f and welcome to. How to read that? How to print? Placeholder name. That's it. Clear? Else. Else means if not, print. Okay. Just I'm giving a hi. Just I'm giving hi. That's it. Now see here. Name. Enter name. Or else we can use eval. What is this, guys? You know, right? This function. We can use like this anyway. That is your wish. Print name. If name equal to DevApps equal to DevApps. So welcome to course. Just I given. This is our format, right? Whatever you want, we can write. Else, just I'm printing hi only. Just I'm printing hi only. I don't want anything. Hi. That's it. Save. Control S. How to run this program? Anyone? How to run shell program? How we are running shell script file? How we are writing shell script file? Same way. If you want to run any Python, first what you need to do? We can use Python space file name if test.py. This is one way. Or we can use py space, py means here Python, if test.py. That is your wish. Now I am an else spelling typo error. What it is missing? If else colon, right? We need to use colon. Python we need to use colon. Okay. Now py. See here, enter any name. I am giving DevApps. So now see here, DevApps. So DevApps is not identified. Enter any name. What is this? Brace. Something is missing. What it is missing? If name equal to DevApps, print else print correct. Which line it is showing? Or directly I can read. Wait. Save it. Run it. Now see here. So why it is not running? Copy this one. Just run editor. What's the problem? Why it is not running? Name equal to
name equal to input, enter any string. Okay, e value, right? E value function, correct one, right? Name, if name equal to device, now try it. Name device name variable name, correct one, right? E value, what is the syntax? E value, correct one, right? Mm. This is integer, okay, it will take. Enter name equal to, if name value equal to device, e open model, e value input enter name string line 1 name Sharath is not identified. Where it is not identified, okay, we'll see something, settings is missing, it is not reading properly. Now I'm using same input only. So print. So now see here, if name equal to given string, name equal to given string, this is the if statement or if else statement. If I remove this one, if I remove this one, this is the if statement, correct? If statement. So if condition is true, it will execute. If condition is false, it won't do anything. So here I am giving, sorry, here I am giving, so dev apps, right? So if I give dev apps uppercase only, so welcome to course, dev apps it is coming. So if it is not dev apps means else, else colon print, just I'm giving hi, whatever you want, just I'm printing hi. This is the else statement. If else means, whatever you want we can give. For example, I'm giving Sharath, it is not matched, it is simply it is showing hi. See, it is checking Sharath equal to dev అంటే apps. అంటే ఉంటే అది లేకపోతే ఇది అన్నట్ట సార్ అది ఇఫ్ ఎల్స్ ఆహా, అంటే కండిషన్ కదా ఇది. కండిషన్ కదా ఓకే ఇఫ్ శరత్, ఇది అయితే ఇది అని చెప్పి ఎస్, ఇది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్, స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ లే లేదంటే లేకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ వీ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ హియర్. దిస్ ఈజ్ యువర్ విష్. ఓకే వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ వీ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ హియర్. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, దిస్ వన్. ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, దట్ వన్. వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ వీ కెన్ పాస్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్ ఇస్తే చెక్ చేస్తుంది, ఇసుక డెవాప్స్ వచ్చింది. నేమ్ డెవాప్స్ ఈక్వల్ టు డెవాప్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నేమ్ నేను డెవాప్స్ పాస్ చేశాను. డెవాప్స్ ఈక్వల్ టు డెవాప్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఏం ఫాల్స్ ఫాల్సా? నేనేమి ఇచ్చాను నేమ్ ఇక్కడ? ట్రూ ట్రూనే ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ లైన్ డెవాప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కరెక్టా? సో ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్, సో వెల్కమ్ టు డెవాప్స్, కరెక్టా? నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్, సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివన్ మై నేమ్. నౌ సీ హియర్, మై మార్కుండా ఈక్వల్ టు డెవాప్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నేనేం పాస్ చేశాను ఇక్కడ? నేమ్, మై నేమ్, కరెక్ట్? సో నౌ మార్కుండా ఈక్వల్ డెవాప్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ అవుతుందా, ఫాల్స్ అవుతుందా? ట్రూనే అవుతుంది ఎట్లా అవుతుంది ట్రూ? ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఇది వస్తుంది మీనింగ్. ఆహా మీనింగ్ ఏమంటే మార్కొండ వచ్చేస్తుంది ఇది వస్తుంది. ఇది వేరియబుల్ నేమ్ కదా.
So now, ఓకే. ఓకే. so this is a false. False means ఫాల్స్. ఓకే. ఇప్పుడు it won't execute this one. ఇప్పుడు ఎల్స్ పార్ట్కి ఓకే. వస్తుంది, అంటే అది కాకపోతే, ట్రూ కాకపోతే ఏం చేయమన్నాను, ప్రింట్ దిస్ లైన్ అన్నాను. సి హియర్, ఏ లైన్ ప్రింట్ ఓకే. అయింది, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఎల్స్, ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్. సో వెరీ సింపుల్. So enter given Yes, value. yes, yes. So It is if it is using true, if it is repeating now, system. see here, I am passing two When numbers. have a fixed Now price. see here. As part instances, can off. Now a Features equal are to, I am giving 10. on demand instances are always available. Always available. It is In not Sarat, either read instances. చేస్తున్నా, equal to, hmm, అర్థమైందా? See here, అర్థమైంది. I am reading two values. Enter. Okay. Print a. I am printing a value. That is not mandatory. B equal to input of enter b value. Okay. Now just I am printing. I hope up to this no problem. We can easily understand. I am reading two values. See, enter a value, I am giving 10. Enter b value, I am giving 30. So it is printed 30. Now I am checking condition. If a greater than b, okay, print a is, a value is whatever greater than b. Just I am printing something. So this is the simple if statement. ఇప్పుడు నేను పాస్ చేసే వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100, ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ 50. 100 గ్రేటర్ దాన్ 50, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? 100 గ్రేటర్ దాన్ 50, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, సారీ, ట్రూ కాబట్టి మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సీ హియర్, రెడీ కాలేదా, రన్ ఇట్, 10, ఐఎమ్ గివింగ్ 5. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, read and 50, 50, it is printing print statement. If I don't know, let me close and open. Okay, and open. Sometimes if not save properly means okay. Mm. Now a greater than b. Okay, so print. So whatever you want, so if you want to print, we need to print, and values also if you want to print. If you want to print any values and all, we can give so a value or whatever you want, or else we can use f, or we can place holder also. That is your wish. This and all, so your wish. Control S, save. So same thing. First I am following same. If see they are giving two numbers, if n greater than n1 greater than n2, print the so biggest number n1, else, and they are printing so second number is whatever you want, whatever so you want. Same way, if a greater than, just I am printing 100, 30. Now see here, it is printing 30 is if you print values also, place holder, I am place it a value 0. This is the p value, I'm giving 1. If you want to, we can use simply, if you want to, we can use what we can use format. I want to print a comma b also. Here we don't want, we need to use print this one. This and all no need. This and all no need. Started, closed, closed. That's it. Save. So enter a value 100, enter b value 30. So now see here what it is missing. First remove this one.
We are confused, right? A value I am reading 10, B value B, or else I am running program also. Here also we are using, right, notepad. Same only. A value we are printing, so B value just whatever we want equal to. Why it is not running here? Maybe here something any it is taking any arguments extra. I don't know. Same only. You got it right, Sharath? You got it. If statement. So this is the Yes, sir. syntax. Gather. Now go to our program. We'll modify one more else and all. Now this is also same input int. Only integer value means int. So 0 0. This is the case they are using, right? Enter I am number. I am passing one number. If n equal to 0, I want to print 0. If else n equal to 1 అయితే I want to print. Same thing. Now see here. Whatever we want, we can print it. Whatever we want, so we can print it. This is the uh, first I need to save properly. Something it is taking. Okay. Now see here. Enter number. Okay. So enter number. What it is not copying. Line by line it is copying. Okay. We'll take. So if n equal to 0. If n equal to 0, I want to print so 0. Else this is the condition we are using. So el else if I am using multiple, right? If else print remaining and all, that is our wish. Whatever we want, we can add it. We'll see one by one. So now this is a very simple. So I am giving n equal to int input of which value it is taking here. Only string value, only input value. N comma type of n. Now check it. This is a which type? I am passing some value, right? This is a which type. So now run it. Enter value. I am giving so 10. I am giving else if else simply I am giving run enter number 10. So now see here. This is a integer type. If you want to float means float. If you want to string that is the string like this. Instead of that passing, we can directly pass e value, right? E value. E value means what is the purpose of e value function? Ramya, based on your input, based on your input, automatically Python will convert. Automatically Python will automatically so Python will convert. Now see here, if you pass input, input. If you pass a string, string like this. So now if n equal to 0, print 0, else print 1. So here what they are saying, n equal to 0, I want to print 0. Else if n equal to 1, I want to print 1. Else if I want to use like this, whatever you want, we can use it. See here, elf, there is a one function also is else if also. So whatever you want, so we can use it. Whatever you want, so we can use it. Now I'm using else if. So if you want to multiple elif, that is el print. I want to print. We need to use one. If one means n equal to I need 1. So here n equal to 2. I want to print 2. So el
n equal to 3, print I want to 3, like this. We can add also multiple conditions. elif eld n equal to 4, print 4. That's it. So if I am not passing anything, so in that case, what I need to do? Else print statement. Else print please enter only 0 to 5, 0 to 4 only, right? I am giving 0 to 4 only. Whatever you want to, this is the default statement. So if I pass 1 0 means it will come 0, 1 means 1, 2 means 2, 3 means 3, 4 means 4. Suppose if I give 5, so by default message will be print. Default message will be print. Now see here. So now run it. Please enter number. I am giving 1. So it is printing 1. So comment this line. I don't want. Print enter number. I am giving 3. It will print. Now how it will check? Anyone? So now I am giving a 3 value. So n equal to e value enter number. I am giving one number. First it is checking 3 equal to 0. True or false? Clear? True, Sharath? True or false? First condition true అవుతుందా false అవుతుందా? Same math only. 3 equal to 0. What Ramya? True or false? Hello? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. 3 False. equal to 3 0. 3 are false. Maths only, right? Very simple only. ఓకే. 3 I am passing input. 3 equal to 0. True or false? False. False. ఫాల్స్. False. Now it will come to second statement. 3 equal to 1. True or false? False. Now ఫాల్స్. it is coming to here. 3 equal to 2. True or false? ఫాల్స్. False. 3 equal to 3. True or false? 3 ఇది equal to 3. ఇది ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ True. అవుతుంది. ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ద స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాకు ఇది ట్రూ అయింది. సో నాకు 3 అని ప్రింట్ అయింది. చూడండి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది? నాకు 3 అని ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రన్ చేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్. సో రన్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7. ఐఎమ్ గివింగ్ 7. నా వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఇప్పుడు 7 ఫాల్స్. వచ్చింది. ఫస్ట్ ఫాల్స్, సెకండ్ ఆల్సో ఫాల్స్, థర్డ్ ఆల్సో ఫాల్స్, ఫోర్త్ ఆల్సో ఫాల్స్, ఫిఫ్త్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మ్యాచ్డ్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి? ఓన్లీ అర్థమైందా? ప్లీజ్ ఎంటర్ ఓన్లీ 0 to 4. 0 to 4. సో ఓకే. ఇఫ్ నో కండిషన్ మ్యాచ్డ్. ఇప్పుడు నా కండిషన్ ఏం మ్యాచ్ కాలేదు. మ్యాచ్ కాలేదంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఎల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్. ఇఫ్ ఎనీ కండిషన్ నాట్ ఓన్లీ వన్, ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు మనకి సో ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గో నెక్స్ట్ స్టెప్, రైట్? సో లైక్ దిస్. ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ నో కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ఇప్పుడు నాకు ఏది మ్యాచ్ కాలేదు, డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎల్స్ మీన్స్ ఇది డిఫాల్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. డిఫాల్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ సి. ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ నెంబర్. ఐఎమ్ గివింగ్ స్ట్రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవ్. ఐఎమ్ గివింగ్ డెవ్. Now see here, it won't allow. ఎందుకే? Because here I am giving e value, but here I am matching the numbers. So now see here, enter number. So dev is not identified. అంటే మీ యాక్చువల్గా here పాస్ చేయాల్సింది మనం నెంబర్స్, బట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ స్ట్రింగ్. వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. నేమ్ ఎర్రర్, నేమ్ ఎర్రర్, నేమ్ డెవ్ ఈజ్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్. అసలు డెవ్ అనేది నాకు తెలియదు. Now I am running C here. I am passing 4. I am passing 3. I am passing 2. Now it is checking. Check చేస్తుంది. 2 equal to 0. False. 2 equal to 1. False. 2 equal to 2. True. True means executed. Now it won't check this and all. ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. కరెక్టా? ఆల్రెడీ I matched. Condition is matched. Now we have one more doubt.
సార్ 2 టైమ్స్ ఉంటే అప్పుడు ఎలా అవుతుంది? హియర్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ 2. బై మిస్టేక్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, 2 ఇఫ్ కండిషన్లు మ్యాచ్ అయినాయి. నౌ హౌ ఇట్ విల్ రన్? నౌ చెక్ ఇట్. సీ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ నెంబర్ 2. 2 టైమ్స్ ప్రింట్ అయిందా, ఓన్లీ 1 టైం ప్రింట్ అయిందా? 2 కండిషన్స్ ప్రింట్ అయిందా, ఓన్లీ 1 కండిషన్ ప్రింట్ అయిందా? శరత్, One ఓకే, condition. ఒక కండిషన్. ఇప్పుడు పైథాన్ ఎలా చేసింది? ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, దట్స్ ఇట్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ దట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద లూప్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మ్యాచ్డ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఇట్ వోంట్ రన్, ఓన్లీ ఫస్ట్ కండిషన్ ఇట్ విల్ చెక్. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇప్పుడు నాకు సో ఈ 2 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా చెక్ చేసిందా? ఈ లైన్కి వస్తుంది అసలు కసరా? ఏడ ట్రూ అయింది, ఓకే. ఎన్ 2 ఈక్వల్ టు 2 ఇది ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ లైన్కి వస్తుందా రాదా? అట్లీస్ట్ నో, రైట్? నిజంగా వచ్చింటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ అయ్యి ఉండాలి కదా. Yes. సో సో ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్, ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ది లూప్, దట్స్ ఇట్. నాకు ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఏం చేస్తుంది? బయట వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యాడ్ మల్టిపుల్ సేమ్ కండిషన్ ఆల్సో, ఈవెన్ ఇఫ్ యాడ్ మల్టిపుల్ సేమ్ కండిషన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ బోత్ యాడెడ్. సో సి హియర్ ELIF, else if n equal to 1 అయితే 1, like this is only for practice. So for understanding purpose, whatever you want we can use it. సో ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్, డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఈ స్టేట్మెంట్ నాకు ఏది మ్యాచ్ కాలేదంటే ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఎల్స్ పార్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్, ఎల్స్ పార్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఎల్స్ పార్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అర్థమైందా శరత్, రమ్య, క్లియరా? Yes, sir. ఓకే. నౌ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇటరేటివ్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు లూప్. ఇప్పుడు నాకు 10, ఐఎమ్ పాసింగ్ నెంబర్ 10. In 10 between I want to print 1 to 10. How to print it? Like this. See here, if you want to execute group of statement multiple times when it should be for iterative statement. Python support two type of iterative statement, for loop and while loop. Python ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది? ఫర్ లూప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, వైల్ లూప్ యూస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ విల్ సీ ఫర్ లూప్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సేమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ every element represent in the some sequence order, so that case you should go for x in sequence. This is the body, this is the syntax, this is the syntax. Now I am giving something. See here, I am giving something. Now so I am giving something, I am giving so here I am giving something, s equal to I am giving devapps. So s is the just print s. Okay, print s. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, నేనేం పాస్ చేసి అది ప్రింట్ అయింది. ఈ క్యారెక్టర్ నాకు 1 by 1 ప్రింట్ అవ్వాలి. హౌ ఇట్ విల్ ప్రింట్? సీ హియర్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ సేమ్ థింగ్. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఐ వాంట్ ఇటరేట్, రైట్? ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్, ప్రింట్ ఐ వాల్యూ, ప్రింట్. ఓకే, నౌ సీ హియర్, ఎస్ ఈక్వల్ టు devapps. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ గైస్ హియర్? devapps. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి? టోటల్ 6, రైట్? I printed for I in object. This is the syntax. See here. So this is the syntax for x in sequence, s in sequence, x in sequence. We can give any variable here in sequence. So now I am giving object. This is the variable name s. Now I am printing I value. Now observe here what it is printed. అర్థమైందా? Anyone any doubt here? So now you know, right? Index value. What is the d index value? Ramya? devapps. ఇప్పుడు నేను s ఈక్వల్ టు devapps అని ఇచ్చాను. devapps, you know, right? Index value, this is the 0, this is the 1, 2, 3, 4, 5. ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 5 టైమ్స్ రన్ అయింది. సేమ్ స్టెప్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 5 టైమ్స్. ఈ స్టెప్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 5 టైమ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ సి ప్రింట్. ఓకే, ఐ now run it. Now see here,
హాయ్ 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 అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? అంటే ఈ స్టెప్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? శరత్ క్లియరా? సో 5 టైమ్స్ పర్ ఐ ఇన్ ఎస్. ఎస్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్. దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్. హియర్ ఐ ఇన్ ఎస్ అన్నాను. అంటే ఈ స్ట్రింగ్ లో నాకు ఏం చేయాలి? ఒక క్యారెక్టర్ని రిట్రీవ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ రైట్. సి హియర్ iterative means multiple times I want to iterate, I want to print I in s, print I అన్నాను. ఫస్ట్ టైం I వాల్యూ విచ్ I or x వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ వీ కెన్ గివ్ ఇట్. మీరు ఏది ఇస్తే దాన్ని ఎక్కువ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. x in s అన్నాను. ఇప్పుడు సో s ఈక్వల్ టు డెవాప్స్. ఐ హోప్ యూ నో ఈ ఎస్లో ఏముంటుంది తెలుసు ఇక్కడ? డెవాప్స్. క్లియర్ రైట్? ఎనీ డౌట్ హియర్? ఇది కామన్. ఇది ఎస్లో ఏముంటుంది మనకి? డెవాప్స్. సి హియర్ వాట్ ఈస్ ద లిటరల్ డెవాప్స్. Now, if you go to here, see here value str step n ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రింట్ అండ్ స్టెప్ 1 and end step file support how it will work. First it will read the dev d in s first letter print d. Next second time e value print e. Second time ev value print v and the o p s up to that iterative. That many steps. See here dev d e v o p s. So if you want to iterate, we can use a for each loop. Confused గా ఉందా? డౌట్ క్లియరా? రమ్య క్లియరా? Yes. Okay. Now same thing. If you want to, so for each loop whatever you want we can body. Example, this is like now see here I equal to 1. If you want to print with, if you want to print index also, we can use like this. What is the index? Now see here I equal to 0. They declare here I equal to 0. They declare I equal to 0 and I want to print index also. The character present at I index equal to x. So whatever you want. Now see here. So the character present at I and index x. Okay, whatever you want. I equal to I plus 1 అన్నాడు. I plus 1 అన్నాను. ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాడు. I equal to I plus 1. Now see here. అంటే ఎన్నిసార్లు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. See here 0 ఇండెక్స్ d, 1 లో e, 2 v, 3 e, 4 p, 5 equal to 5. Next execute the loop. Now clear? I equal to 0. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? దిస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఫస్ట్ ఐ ప్రింటెడ్ ద క్యారెక్టర్ ప్రజెంట్ అట్ ఐ వాల్యూ కమా అండ్ ఇండెక్స్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ అంటే 0లో ఏముంది, 1లో ఏముంది, 2లో ఏముంది, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ వీ కెన్ ప్రింట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్. హియర్ ఐ ఇంక్రిమెంటెడ్ రైట్. I want to increment 1 plus 1. So index starts with 0, right? First I initialized I equal to 0. Next I equal to I plus 1 means next step. First I equal to 0, d, it will come d. Next I equal to I plus 1. 0 plus 1, 1. See here, 1. అంటే సెకండ్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో 1 plus 1, 2. నెక్స్ట్ 2 plus 1, 3. నెక్స్ట్ 3 plus 1, 4. నెక్స్ట్ 4 plus 1, 5. క్లియరా? సార్ నో. In Python, very simple. For loop, for each, for loop and while loop, everything very simple. Python compared to Java, compared to Shell, compared to other languages. In Python, very simple. In Python, also very simple. In Python, very simple. అర్థమైంది రమ్య? Yes, sir. So same way they printed. Now you know right range.
range already you know. So range. So now let me comment this one. Dot. Right? This is a multi-line comments. Right? This is the multi-line comments. Already range command What is this? I copied everything. Range. Range means last class we discussed, right? Range. Same way. See here. So range very simple. For x in range of I'm giving so 10. I'm giving 10. I'm giving 10. Print x value. నాకు 1 నుంచి 10 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి. 1 నుంచి 10 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది? See here. See. Sorry, 0 నుంచి 9. Index starts with 0, right? 0 to 0 to 0 to 9 means 10. 0 to 9 means 10. Only one line. If same thing, if you want to write in Java, we need to write 5 lines, 6 lines. So I equal to for x in range of 10. For example, I need 100. So నాకు 100 times execute అవుతుంది. See here 99. See, this is the 99. So if you give 1000, 1 lakh, 1 lakh times executed. So this is the range. Already you know what is the range command. What is the range function? So this is the range. Stop, start, steps. So every time, so I want to print only 100, comma 200, 200, and so we can give. So every time we need to increment 5. We need to every time increment 5. Now see here. So 5 plus 5, 5, 5, 5. It will increase every time. So first 100, 100 plus 5. This is the start. This is the end. This is the increment value. How much you want to increment? This is the range. This is the range. So this is the range. First start, second start index, and stop support last index, and steps increment. How much you want to increment? I want to increment 10 by 10 every step. So we can use 10 also. We can use 10 also. See here 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Clear? Anyone any doubt guys here? So like this, if you want to print, now see here, నాకేం కావాలి 20లో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. నాకు ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నీ ప్రింట్ అవ్వాలి అప్ టు 20. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. రేంజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ గివింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ 20. ఇన్ 20లో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్స్ మీన్స్ ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్స్ రూల్? ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలంటే రూల్ ఏమి? శరత్, రమ్య, ఈవెన్ నెంబర్స్ మీన్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ 2, నెంబర్స్ 4, 6, 2తో 8, 10. డివిజిబుల్ అంటే if any number divisible by 2, that is even number. Correct? ఇప్పుడు నేను 4 Yes. తీసుకున్నాను. Yes. 4 is even number or not? How we know? First 2 తో Even డివిజన్ number. చేయాలి. 4 by 2 is equal to. Yes. So now see here, if x mod, so this is the condition, right? If condition x percentage 2, correct? Percentage 2 not equal to 0. Here they are printing odd numbers. So if you want to print even numbers, equal to 0. So equal to 0. I want to print. Now indentation is very important. We need to give space. We need to give space. We need to give space. Otherwise it is showing error. See. So last number 20. So I want to print only even numbers. Even numbers means this condition enough. See here 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and all. So odd numbers. Odd numbers means not equal to 0. 2తో డివిజన్ చేయాలి. ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఆడ్ నెంబర్స్. సి 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. వెరీ సింపుల్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ మీరు జావాలో రాయాలంటే 10 లైన్స్ రాయాలి. గాట్ ఇట్? సి వెరీ సింపుల్. పైథాన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ we need to understand. So I want to range.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 బిలో ఉండి నాకు ఆడ్ నెంబర్స్ కావాలి. వెరీ సింపుల్, జస్ట్ సింపుల్ 100 ఆడ్ నెంబర్స్, సేవ్, జస్ట్ రన్ ఇట్. సీ హియర్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆడ్ నెంబర్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆడ్ నెంబర్స్. సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 100 వరకు చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 20, ఇఫ్ ఐ గివ్ 10, సో 10 వరకు చెక్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ 10, సో ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి కమ్ 0. 0 percentage 2 not equal to 0, true or false, it will check. If true means it will print, false means it won't print, false means it won't print, you know, right? If condition is satisfied, it will execute. If condition is not satisfied, this line it won't run, this line is it won't run. That is very simple. Now got it? Clear, Sharat? So these are very simple only. So what is range function and what is for each loop, and so what is while loop also. While loop also same only. While also we can use same. See here, x equal to 1 while x less than 10. Syntax will change. That's it. Apart from this, nothing. See here, I given x equal to 1 while x less than 10. Print x, I plus x plus equal to 1. This is the, if you want to execute group of statement iteratively until some condition false, అంటే నా కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ యువర్ కండిషన్ అప్ టు ఫాల్స్, యు గో ఫర్ వైల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, విల్ సీ నెక్స్ట్ క్లాస్ how it will work.